musanvu abatandise olunaku olwaleero ebigezo byabwe ebimalako eddaala erya primary nga bano batandise n'ekigezo ekyokubayisamu ebyo bye babasuubiramu mu nnaku ebbiri ze bagenda okumala nga bawandiika ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Kino nno kye tuyita briefing mu Kinyaanyimbe. Omusasi waffe Isa Kigonga alina byatukuŋŋaanyiriza katubikutuuseeko. By the board are processed in time and made available to support the distribution and also to support the timely payment of invigilators as soon as the exercise is completed. I also expect the Chief Administrative Officers to pay very keen attention on the distribution of examination papers from the main storage station to the schools. We have realized that this is one of the areas that pose a lot of risks, in that sometimes we've known that the persons who have been deployed as distributors may not be the kind of people who have the level of responsibility. And this has posed great risks to the security of our examination. So I want to appeal to the Chief Administrative Officers to ensure that the distribution of the examinations are conducted by senior local government officials so that their level of responsibility is commensurate with the task which is so sensitive. The District Education Office is the technical department that oversees and manages the technical aspects of the running of examinations, including the posting of invigilators. I want to appeal to the District Education Officer, who is the head of this department, to work very, very closely with the district inspectors of schools, who are the focal point people whom the board deal directly with in the conduct of exams. I say this because in the past we have had cases where the district education officer and the district inspector of schools are not seeing eye to eye, and there is no cooperation during this very critical time, and that has been working against the smooth conduct of the exam. So I want to appeal that this teamwork must be exhibited as one of the core values of the Uganda National Examinations Board. I want to caution very, very strongly against examination malpractice. We want to send very, very clear warning to all those persons who may be contemplating involvement in any form of examination malpractice, that we are going to be able to deal with them very, very firmly in accordance with the UNEP Act, Section 26, Cap 259, that is the Act. We already know that there are persons who have been parading around trying to, dupe the public that they have the exams. They prepare papers which mimic the UNEB papers in terms of how the front page, the rubric page of the UNEB papers look like, without disclosing what is inside. And then members of the public have been conned, as it were, to buy these things. Last week, 2 of them were charged in courts of law. One of them pleaded guilty and has been sentenced to 2 years in prison. And the other one, who pleaded not guilty, is still on remand and will be produced in court. Our security are very firm on the ground to detect any such events. Ab'ekibiina ekyomusanvu twagala okubaagaliza obuwanguzi mu bigezo byammwe bye mugenda okutandika sabbiiti ejja.
omwoyo wa Mukama abakulembere abajjukize byonna bemusomesezza. Ate nga tweyongeddeyo mawulire gaffe amalala ge tulina, omuntu bw'agamba nti emberenge egaze mu ggwanga erya Tanzania ayinza okuba nga takoze ensobi olw'embeera eggwanga eryo gye lirimu mu kiseera kino. Abavubuka naddala mu kibuga ekikulu bakyekalakaasa nga bawakanya okulonda okwaliwo ku ntandikwa ya sabbiiti eno, kubagamba nti nno kwali si kwa mazima. Okulonda kuno okusinga kwalimu okulonda omukulembeze w'eggwanga, era nga omukulembeze w'eggwanga aliko kati Suluhu y'omu ku abo abalondebwa abaali ab'amaanyi baasibibwa bwe bigambibwa ne batasobola kulondebwa, era ng'ono yasuubirwa okuba ng'ayinza okuba nga yanaawangula akalulu kano. Bano nno abavubuka basazeeko enguudo ez'enjawulo era ne bateekera omuliro emmotoka ez'enjawulo, ebizimbe ebitali bimu, ssaako okuli amatereke ne poliisi, era mu bifaananyi ebimu biraze nga waliwo n'owa poliisi agalamiziddwa nga bamuligita emigobante, ssaako okugoberera emmotoka ez'amagye. Ate mu ggwanga eryo mu mbeera efaananako bw'etyo. Ab'oludda oluwabula gavumenti bagamba nti bukya kulonda kuno kubeerawo, abantu abasoba mu 160 bandibanga be bakkiridde emigongo gye gitambuzibwa ng'obwato mu kaweefube poliisi gweriko, ate ow'okumalawo obwegugungo mu ggwanga eryo. President Suluhu asuubirwa okuwangula ekisanja ekiddako eky'emyaka 5, wadde nga akalulu abantu babiri naddala abo ab'amaanyi ku ludda oluwabula gavumenti tebakkirizibwa kwesimbawo. Abamu ku abo abagambibwa okuba abatali b'amaanyi beesimbawo. Embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya Tanzania, katubasabire Mukama abasaasire. Ate embeera si nnungi eddiza ddala eggwanga emabega. Ate nga tweyongeddeyo, Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja asabye abakulira gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga lyattu wano okukomya okugoba abamusiga nsimbi ababeera bazze okubaako ensimbi ze basiga mu ggwanga lyattu n'okulaba ng'enkulaakulana ebeerawo. To strengthen coordination, collaboration, share lessons, reflect on challenges, and reaffirm our shared commitment to improving the quality of life for all Ugandans, regardless of where they live in this country. We do not want to leave anyone behind. Over the years, the government of Uganda has utilized the decentralization policy to promote equitable regional development. This policy has enabled us to develop decision-making power and resources to the local governments. The allocation of 3.7% of the national budget to the regional development has significantly improved service delivery in local governments. However, we still have gaps. You, the leaders or technical leaders at that level, we still have one gap: access to education. Illegal charges in government schools. I know you can do better. Please try to make sure that even the poor have access to education. One of the causes of poverty and regional disparities is subsistence economy. The president calls it working only for the stomach. In Olweggulo it is called kukolera kida kyonka. We are going to use nuclear power in those other selected areas, and that will make us produce 52,000 megawatts. You cannot talk about industrialization without electricity. And we must make it affordable so that even our people in the villages can use electricity. Tweyongeddeyo mawulire gaffe amalala ge tulina ssentebe wa division eya municipal ya Ndejje
nsonyiwako katono ssentebe wa division y'endejje mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo omwami Shafik Sonko alaze obuzibu division ye gyakiikirira byeyiseemu mu kisanja kino byagambye nti okusinga bivudde ku bakulembeze abamuli waggulu okulemererwa okubagabirira ensimbi ezo ezeetaagisa okukulaakulanya ekitundu kye. Tubadde n'okusomoza kwamanyi nti ekisaalanja kino kyonna divisions zonna esatu Masajja, Ndejje ne Bunnamwaya tezaafuna ssente zirima nguudo, tezifunye ssente ziyoola kasasiro, tezifunye ssente zirima myala, tetufunye ssente zisobola kubeera nga zirima nguudo za ttaka zibayite za property tax ebitundu 75 ku 100 ezirina okuva ku municipality. Nga meeya aliko kati yaganira ssente ezo n'alagira abakozi ba gavumenti ne bagana ozirimitinga wansi eno ku magombola. Nsonga lwaki ebintu ebyo bigootaanye. Naye tulina essuubi meeya oyo nga bwe yavuddeko n'agenda ku kifo ekirala kyoba oli awo meeya n'ajja owa municipality anaawulira okukaaba kw'abantu bannannyini ssente ezo abaziwaayo abaweebwa omusolo ogwa property tax n'azikiriza ne zijja ku magombola ne zikola kubanga amateeka gatugamba mu property tax munaalimangamu enguudo, munaayolangamu kasasiro, munaazimbanga emyala mmwe aba division. Era etteeka ne ligamba gwe wa municipality onajjangako ssente za physical planning, onaateekangako amataala ku nguudo mu kitundu bakubiramu obutayimbwa, basikiramu abakazi obusawo bwabe babunyakula, babbiramu ababoodaboda security wise babeere nga nabo bakola ekyo. Naye tumaze emyaka 4 ebintu ebyo nga tetubikola lwa nsonga abalina otuwa ssente aba municipality tebazituwa, wabula kyenayinayina gwe tunaaba tubaleetedde tubeere nga tumulinako obuyinza nga kati bwe twakikkaanyizaako aba national unity platform nti meeya ono alina okubeera nga asaavinga interest z'abantu era meeya atakoze buli gwolaba nga tebamuwadde kaadi, manya wabaddewo question mark, buli gwolaba nga tebawadde kaadi NUP wabaddewo ebizibu ebya service delivery. Yes, twajja tuli be NUP ne twajjiramu ababbi, twajja tuli be NUP twajjiramu abakuusa, twajja tuli be NUP ekiseera ekyo ekibiina tekyalina time esunsula naye kuno ekibiina kibadde n'obudde obusunsula era abantu abo nyinza okubagamba nti Ssaabagabo Makindye municipality yo bajeeze bajjeemu buli abatasaanidde kubeera nga batambula kulw'abantu ba Uganda oba oli awo beebwa omusolo ate ne batafuna services zaabwe. Kasasiro ery'amaanyi tugenda liteeka ku nguudo, tugenda kubeera nga tuliteeka kuyoola kasasiro, tusuubira okubeera nga tufuna ekifo ekigenda okuggulwa ekinene ennyo omunaateekebwanga kasasiro oyo nga Ssaabagabo Makindye municipality tulina kapasite eyo, ate n'okufuula kasasiro ono nga kyabyanfuna municipality tulina enteekateekawo program nga kasasiro ono tumugula buguzi ku bantu ng'abantu bajja kubeera n'ebisunsula kasasiro avunda n'owa plastic ng'obuveera bucupa biki ebibeere byokka nga ffe tumugula nga tumutwala ku planti yaffe eri basobola omurecyclinga bajjemu manyiwa, bajjemu ebigimusa, bawa abantu emirimu egy'enjawulo ate n'ebindi ebintu ebirala babirecyclinge olw'okubeera nga tukuuma obutonde bwaffe nga tebukoseddwa na buveera obwo na plastic oyo n'ebintu ebifaanaganako. Implementation wansi akasente akajja sente za gavumenti zibawo okujja tusoloza sente zino nesooka nezigenda ku mikono emirala ate oluvannyuma nezikomaweere kati zigenda okudda ebiseera ebisinga nga ebintu bye twateekako oba bye twateekako essira nga akadde kaali akabikola nga kakoze eki kaweddeko. So ebintu essaawa eno kisinga okwetaagira ddala ddala sente ezo okulaba nti zikomawo mu budde era bwe zikomawo mu budde zikole emirimu gyazo mu budde. We zirwayo ebintu bingi ebiyitaawo bitamanyi lwaki nti ojja kwesanga nga ekintu kikirina okukola mu Oktoba tukikoze mu Novemba ate ebimu tebigenda kukolebwa lwaki nti akasente kazze ate nga kaziva Katonda nga sente zibadde zirina okujja nga nyingi zijja nga teziwera ate mukuba nga teziwera netutuuka ku mbeera enyigirizibwa nga ffe eno kanso. So otuuka akaseera nga tolina ngeri gyogenda kudda mu bantu olw'ensonga nti akasente akalina okukola emirimu egyo gavumenti ekakwata gikola olwedde ejjako 50% negenda gibali ate nakana akatono akajja akaddibwa eno akadde eno okola emirimu bakatuwa nga kagenda kiryalinga misana gy'abakozi.
bwebityo bwe biri ate mu kusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral abasumba baffe babeera batubuulira ku bintu eby'enjawulo ebisobola okutuyamba okutambula olugendo lwaffe. Tukukomerezaawo omusumba Jessica Kayanja ng'ayongera okusomesa ku nsonga y'obwavu gy'osaanidde okuwuliriza ogirwanyisiza eddala mu lugendo lwo. Jesus is going to Jairus' house. Yesu ng'agenda mu maka ga Yayiro. Jairus was a leader of the synagogue. Yayiro yali akulembera ekkuŋŋaaniro. He was a religious man. Yali musajja munnaddiini. He came to Jesus. Yajja eri Yesu. And he said, my daughter is not well. N'amugamba muwala wange tali bulungi. But only naye if you could come singa osobola okujja and touch her, n'omukwatako, she would be made whole. Ajja kuwona. So Jesus Yesu is on his way to Jairus' house. ng'ali mu lugendo agenda mu nnyumba ya Yayiro. And there is a woman ne zireeta omukazi who has been bleeding eyali akulukuta for 12 years. omusaayi emyaka 12. She had been bleeding yali akulukuta omusaayi for decades. emyaka ekisukka mu 10. There is someone here. waliwo omuntu wano You have been financially bleeding. obadde ofiirwa sente nga zikuvaamu zikuyitamu. Money has been coming out of your pockets. sente nga ziyita mu nsawo zo. Your businesses are bleeding. bizinesi zo ziyiwa buyiyi Your sente. investments are bleeding. by'oteekamu sente ziyika buyiisi. This is your time. kano kaseera ko. This is your season. bino biro byo. This is your hour. eno ssaawa yo. So Jesus Yesu had not come for this woman. yali tajjiridde mukazi ono. She was going somewhere else. Yesu yali agenda walala. But I want to show you the difference between faith and religion. njagala okulaga enjawulo wakati w'okukkiriza n'eddiini. Religion said, I'm taking you to my house. eddiini egamba nkutwala mu nnyumba yange. But faith says, I'm being healed right naye here. okukkiriza kuganza emponera wano. I'm being restored right here. nzizibwawo wano. I'm being enriched right here. gaggawazibwa wano. The Bible says, and now faith. kikaakano okukkiriza. Not tomorrow faith. si kukkiriza okwenja. Not next year faith. so okukkiriza kw'omwaka ogujja. That is why I said it is your time. kyenva ngamba kino kiseera kyo. It is your hour. eno ssaawa yo. There was a man waaliwo who omusajja was saying, I'm taking you to my home. ng'agamba nkutwala wange. And a few hours from now, essaawa ntono okuva kati. my daughter will be healed. omwana wange ajja kuwona. But there was another ne woman wabaawo omukazi who omulala was saying, now eyagamba nti kati faith. okukkiriza. Now kaakati is my time for ke restoration. kaseera kange okuwona. Now kaakati is my time for breakthrough. kaseera kange okubotola. Now kaakati is my time to glory. kaseera kange ogaggawala. Now kati is my time for the yoke to be kaseera destroyed. kange ekikoligo okukutuka. God is looking for a man and a woman katonda anoonya omusajja n'omukazi who cannot wait until tomorrow. atalinda nkya. Who cannot wait until tomorrow. atalinda paka nkya. Whose expectation is for the minute. okusuubira kwe kwa ddakiika eno. Whose expectation is for the moment. okusuubira kwe kwa kaseera kano. God is looking for a man and katonda a anoonya woman omusajja n'omukazi who say now, agamba kati meet me nsisinkana. now, kati touch me kwataako. now, kakati heal me. ponya. ebyo bye bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Leero lunaku lwakutaano waliwo okusaba kw'okuyita mu kiro. Jangu obeere oleeta abalwadde n'abatawaanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Ate naawe wennyini tojjanga lonjereere mu maaso ga Mukama. Jangu ng'osuubira ate n'ensigo yo togirekaayo. Olukuŋŋaana olwa Dr. Paula White mwagenda okwogererako eri abantu n'aboogezi ab'enjawulo ate abagenda okuyambako okwongera okukyusa obulamu bwo nalwo olukubye koodi olunaku olw'enkya tugenda kutandika omwezi ogwa Museenene. Olukuŋŋaana luno mwe lugenda okubeera lwakuba okubanga ennaku z'omwezi 12 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wano gwe tugenda okutandika olunaku olw'enkya wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Enteekateeka nnyingi zigenda mu maaso wanaatuulibwa kumpi wanaatera okugibwako engalo ate n'ebirala ebyetaagisa okwongera okukakasa ng'ekifo kiyooyootebwa n'okutuuka na ku mutindo ogwo ogwetaagisa naddala mu lukuŋŋaana olufaananako bwe lutyo era nazo zigendera ddala mu maaso. N'olwekyo tukubiriza gwe wenna ali eyo nga weetegese okujja okwetaba mu lukuŋŋaana luno ate omanye by'oteekeddwa okukola mu kusaba okw'enjawulo okubeera omusumba Robert Kayanja abeera atubuulira. N'olwekyo jangu obeerewo n'olunaku olwaleero oleme kusigalira kutegeera byanjawulo eby'enkizo by'olina okwongera okutegeera ku lukuŋŋaana luno. Ate mu kyawandiikibwa kye tukutegekedde olunaku olwaleero kiri mu ngero essuula ye-17 olunyiriri olwa 28 wagamba nti era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Mu mbeera zonna gw'ogwawa osigala okyayasamya akamwako ne mu nsonga oba oliawo ezandibadde ziteetaagisa oba waliwo w'osirika. Osobola n'okwongera n'okusoma ekyawandiikibwa kino n'okyefumiitirizaako n'olaba okitambulizaako
obulamu bwo ate n'olaba obulamu bwo bwe bunaatambula. Nze muzaana wa Kabaka Erios namugamba ebyo kubeera naffe sabbiiti eno yonna mbadde ne Livingstone Kaweesi kulaba kw'essobonero. Toba ku Channel 44 ebirungi ebirala bingi bijja.